السلام عليكم طلاب. هذه محاضرتنا الثانية للنيوبليجيا تحت عنوان التيومر جروث. تعرفون انه السيل proliferation under physiological condition يعني resolved within many steps. هذه الستيبس منها هو binding of growth factor to specific receptor on the cell membrane. يصير activation of growth factor receptor زين leading to the activation of several signal transducing proteins on the inner leaflet of the plasma membrane. Then a transmission of this signal across the cystole to the nucleus via second messengers and induction and activation of nuclear regulatory factors that initiate DNA transcription. بهذه الحالة راح يصير عندنا entry of the cell through the cell cycle ويصير بها division. الريزلت تكون division of the cell and proliferation. هذه هنا دا يمثل لنا أو دا يشوفنا معظم الريسبتورز اللي موجودة على السيل سيرفيس زين والتايبس اوف باثواي اللي تدخل بيها. اكو عندنا هنا ايون شانل ريسبتور اللي عن طريق الايون باثواي يسوي لنا اكتيفيشن يوصل الى النيوكليوس وبعدين يصير عندنا replication of the DNA. اكو عندنا receptors with intrinsic tyrosine kinase activity وهذا يشتغل على عدة pathway منها ال B13 kinase pathway, ال MAP kinase pathway and IP3 pathway وهذه كلها تصب بنفس النتيجة انه via secondary messengers يصير عندنا transmission to the nucleus and then DNA transcription. بالإضافة إلى several type of receptors هسه راح نجي عليها إن شاء الله يعني بالتفصيل. من ضمن هذه الريسبتورز اللي ذكرناها هو السايكليك ادينوسين مونوفوسفات، انوسيتول ترايفوسفات، جانس كاينيز، ميتوجين اكتيفيتد بروتين كاينيز، فوسفاتيدايل انوسيتول 3 كاينيز، فوسفولايبيز سيب and signal transducer and activator of transcription اللي هي هذه موجودة على السيل سيرفيس. هنا هذا الفيجر يشوفنا انه الاكسترا سيلولار ريسبتورز اللي ترتبط to specific يعني extra cellular particles or molecules اللي ترتبط إلى specific receptor موجودة بالcell membrane وبعدين تسوي لنا activation of pathways and secondary messengers in the cystole and then it will be transmitted to the nucleus ويصير عندنا transcription of the DNA and cell growth differentiation and activation. طبعا احنا عندنا بروتو اونكوجين زين when undergo mutation it will be converted to oncogene والاونكوجين will produce oncogenic proteins اللي هو من ضمنها البروتين كاينيزز وبنفس هذا البروتين كاينيز يشتغل على السايكلينز مجموعه من الانزيمز اللي هي السايكلينز يدخل لنا السيل الى السيل سايكل يحفزها انه تتحرك من الجروث 1 الى السينثيتيك فيس. وكذلك التيومر سبريسر جين من يصير عندنا loss of both alleles نفس الشيء يتحول الى يشتغل لنا على السايكلينز او cyclin dependent kinases مجموعه من البروتينز والانزيمز ويدخل لنا السيل الى السيل سايكلز. method of gene activation تشمل point mutation, chromosomal translocation, gene amplification and gene deletion. الريزلت مش راح تكون هو change in the structure or quantity of gene product. هسه عندنا example هنا على N-mic gene amplification in the neuroblastome. هذا الجين موجود normally على الكروموسوم 2P يعني الكروموسوم رقم 2 البي هي short arm نرمز لها بالبي والlong arm نرمز لها بالكيو. فعلى المكان مالته هو على الكروموسوم الثاني على short arm زين يصير به amplification يتحول إلى extra chromosomal double minutes. هذه هي القطع الصغار يسموها double minutes. هذا الان مايك هذا بحالة النيوروبلاستوم.
أو إنه هذا الكروموسوم يتحول، هذه الريجن مالت الجين تتحول إلى chromosomal integrated homogeneous staining. هذا homogeneous staining region هذه أيضا تسوي لنا النيوروبلاستوما. هذه التشينجز اللي يصير لنا بالأن مايك. Hallmarks of cancer. Most cancer cells acquire their properties during their development, typically by mutation in the relevant genes. First هو self-sufficiency in growth signal اللي هي الأونكوجينز, insensitivity to growth inhibitory signal اللي هي suppressors, evasion of apoptosis, genetic instability, limitless replication potential اللي هو telomerase, sustained angiogenesis and ability to invade and metastasize. هذه هنا دا يوضح لنا إنه التيومر سيل أما تكون يعني بيها self signal for growth بحيث تحفز البروليفريشن مالتها، أو insensitivity to anti-growth signals، أو evading apoptosis ما يصير بها apoptosis فتتكاثر بسرعة، sustained angiogenesis فيبقى البلد سبلاي مالتها عالي، limitless replicative potential عفوا، and tissue invasion and metastasis اللي هي هذه الفاينل ستيب. نجي على الأونكوجينز، يقسموها حسب السايت of action إلى dominant genes and include growth factors, cell surface receptors, signal transducing protein, nuclear transcription factor, cell cycle proteins, and inhibitor of apoptosis. نجي على الأونكوجينز coding for growth factors. طبعاً تعرفون إنه cell growth is stimulated by growth factor. من هذه الجروث فاكتور تشمل لنا البليتلت derived growth factor نشوفه بالجليوبلاستوما، fibroblast growth factor بالCA of stomach، product of other oncogenes مثل الراس يصير عندنا over expression of growth factor مثل عندنا الترانسفورمينج growth factor ألفا بالساركوما. Other oncogene like RAS cause over expression of growth factor gene. Consequently, the cell may be forced to secrete large amount of growth factors such as the transforming growth factor alpha. Oncogenes coding for growth factor receptors. This growth factor integrates with membrane receptor, leading to tyrosine kinase activity اللي هي قلنا تنقل إلى النيوكليوس وبعدين يصير بها transcription. Mutant receptor will produce continuous signal even in the absence of a growth factor or normal but overexpressed hypersensitivity to a growth factor. مثال عليها هي الابيديرمال growth factor receptor family اللي هو الERB1 موجود ب 80% من squamous cell carcinoma of the lung، والERB2 موجود ب 25 to 30% of breast and ovarian carcinoma. من يزداد expression of these growth factors, it will be associated with poor prognosis. The mutation and pathological overexpression of normal form of growth factor receptor have been detected in several tumors. The mutant receptor protein delivers continuous mutagenic signal to the cell, even in the absence of growth factor in the environment. More common than mutations is overexpression of growth factor receptor. This overexpression can render cancer cell hyper-responsive to the normal level of the growth factor, a level that would not normally trigger a proliferation. The best example for overexpression involve the epidermal growth factor receptor family, اللي هو الERB1, and the epithelial growth factor receptor is overexpressed in 80% of squamous cell carcinoma of the lung. Oncogenes in signal transduction. This is a relatively common mechanism by which cancer cells acquire growth autonomy is by mutation in the genes that encode various components of the signaling pathways. These signaling molecules couple growth factor receptor to their nuclear targets. And these proteins are usually associated with the inner leaflet of the plasma membrane, where they receive signals from activated growth factor receptor and transmit them to the nucleus. The most important two members in this category is the RAS and ABL gene.
in addition to several tyrosine kinases اللي هي non-receptor associated tyrosine kinases also function in signal transduction pathway, and in this group the ABL is the most well defined with respect to the carcinogenesis. Mode of action of RAS gene when a normal cell is stimulated through a growth factor receptor اللي هو يكون inactive form يسموه GDB bound RAS is activated to GTB bound state. Activated RAS recruit RAF1 and stimulate the MAP kinase pathway to transmit growth promoting signals to the nucleus. This mutant RAS protein is permanently activated because of inability to hydrolyze GTB, leading to continuous stimulation of the cell without an external trigger. هذا هو هنا الجروث فاكتور يرتبط الى الجروث فاكتور ريسبتور. بعدين الانكتيفيتد راس زين من يصير له اكتيفيشن يتحول الجي تي بي هذا الجي تي بي يتحول الى جي تي بي يتحول الى اكتيف راس، وبالتالي هذا عن طريق activation of MAP kinase pathway راح يسوي لنا activation to the nucleus. طبعا هذا الاكتيفيتد راس اكو يعني ميكانيزم تسوي له termination of action هذه بالنورمال، لكن بالميوتنت it will be continuously stimulate the nucleus for cell progression and proliferation. Normal APL is located in the nucleus where it promotes apoptosis. In chronic myeloid leukemia there will be a mutation in the chromosome 9 and 22. يصير عندنا translocation بين 9 وبين 22. يسموه BCR-ABL gene. This is a new hybrid gene is retained in cytoplasm where it has tyrosine kinase activity. عنده activity تشبه التيروسين kinase وبالتالي راح يشتغل على النيوكليوس ويسوي لنا cell proliferation. In addition, apoptosis will be retarded. ليش؟ لأن النورمال جين اللي هو مسؤول عن الابوتوسيس راح يكون mutant. The APL proto-oncogene has مثل ما ذكرنا عنده tyrosine kinase activity that's dampened by negative regulatory domain. بالchronic myeloid leukemia and certain acute leukemias, this activity is unleashed because the APL gene is translocated from its normal abode on chromosome 9 to chromosome 22, where it fused with a part of the breakpoint cluster region gene. هي هاي BCR gene هو هذا breakpoint cluster region. هذا النيو جين اللي هو BCR أو هذا النيو region APL hybrid gene has potent tyrosine kinase activity مالتها تشبه التيروسين kinase تحفز لنا several pathway وبالتالي تسوي لنا cell proliferation. Other studies have revealed a completely novel function of APL in oncogenesis. A normal APL located in the nucleus where its role is to promote apoptosis of cell that suffer DNA damage. من يكون عندنا DNA damage تخلي الخلية تدخل إلى apoptotic pathway هذه بالنورمال. The crucial role of BCR-ABL is a transformation has been confirmed by the dramatic clinical response of patients with chronic myeloid leukemia to the after therapy with an inhibitor of ABL kinase. اكو specific drug يشتغل على ال ABL kinase زين يكون inhibitor له يسموه ST1571 او يسموه Gleevec زين. هذا example من الدراجز اللي تشتغل على molecular basis of cancer. شافوا انه من ينطون inhibitor لل ABL kinase اللي هو يكون دائما activated بحالة المايلويد لوكيميا chronic myeloid leukemia لأن نتيجة الميوتنت جين هذا ال BCR-ABL من ينطوهم هذا الدرج اللي هو inhibitor for the ABL kinase it will they will have a dramatic response. اوكي فإذا هذا هو التريتمنت على يعني designed on the molecular basis of cancer. هذا هو النورمال كروموسوم اللي هو هذا عندنا رقمه 9 وهذا هو رقم 22. هذه ال BCR-B locus هذا المكان. بالكرونيك مايلويد لوكيميا ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا هنا بريك بهذا الريجن
عفوا بريك بهذا الريجن وبهذه الريجن ويصير عندنا ترانسلوكيشن. فترانسلوكيشن انه هذه المنطقه جت للناين وهذه المنطقه مالت الناين راحت لل 22 كروموسوم. زين، فهذه هي PCR لوكس وهذا ABL oncogene. فيصير عندنا PCR locus or BCR-ABL hybrid gene. This is a hybrid gene having a tyrosine kinase activity. هذا الكروموسوم يسموه فيلادلفيا كروموسوم، نلقاه بالكرونيك مايلويد لوكيميا. A nuclear transcription factor. Gene regulating DNA transcription include MYC, Germ, FOS, and other. Mycoprotein lead to the activation of cyclin-dependent kinases. والcyclin-dependent kinases عادة تدخل لنا السيل إلى السيل سايكل، وبالتالي شو يصير عندنا decrease in the MYC. يصير له degradation وينتهي. المايكي ميوتيشن يعني قصدنا عندنا البرودكت مالته. مايكي ميوتيشن من يصير بميوتيشن يصير عندنا over expression and sustained activation. هذا وين نشوفه؟ نشوفه بالترانسلوكيشن of 8 and 14 جين. الكروموسوم ترانسلوكيشن بين 8 وال 14 هذا بالبركت ليمفوما نشوفه بالبريست بالكولون بالسي اي لانج and the neuroblastoma. اوكي، اللي هو mutation of the MYC gene. The MYC gene is involved most commonly in the human tumors. The mycoproto-oncogene expressed virtually in all cells, and the mycoprotein is induced rapidly when the quiescent cell receives a signal to divide. Mode of action, the mycoprotein binds to the DNA, causing a transcriptional activation of several growth-related genes, including cyclin-dependent kinases يحفزها وبالتالي يدخل لنا السيل إلى السيل cycles. وبعدين هذا النورمال ليفل اوف ذا مايك will decline in the cell يرجع للبيزل ليفل وترجع السيل quiescent. Oncogenic version of MYC gene are associated with persistent expression or overexpression contributing to sustained proliferation. The dysregulation of the MYC gene results from a translocation between 8 and 14 chromosome occur in Burkitt lymphoma مثل ما ذكرنا بالBCR tumor بالبريست بالcolon cancer. زين. And the related NMYC and LMYC gene are amplified in the neuroblastoma and the small cell cancer of the lung. هذا هو الترانسلوكيشن. This is a normal 8 chromosome وهذا ال 14. هنا يصير عندنا الكليفج وبالتالي ينقل المايك إلى ال 14 وتنقل هذه الريجن الصغيرة اللي هي موجودة على ال 14 تروح اللي هي immunoglobulin G أو immunoglobulin G تنقل إلى ال 8 عفوا تنقل من المايك يروح لل 14 من ال 8 ومن ال 14 لل 8 تروح لنا الاميونوجلوبولين جين. فهذه هي الريجن اللي هي نكريز مايكوبروتين أو مايك أونكوجين. أوكي، هذا نشوفها بالبركت ليمفوما. Cyclins and cyclin-dependent kinases. نعرف إنه cyclins bind to cyclin-dependent kinases activating them. Cyclin D family اللي هو تشمل لنا cyclin kinase 4 و 6 at G1 يحفز لنا السيل من الجروث 1 إلى السينثيتيك فيس. هذه تعتبر كتشيك بوينت أولية. Activity of cyclin-dependent kinases on cyclin regulated by inhibitors, specific cyclin-dependent kinases inhibitors. Cyclin D overexpressed in breast, liver, and esophageal cancer, and amplification of cyclin D or cyclin-dependent kinase 4 gene present in melanoma, sarcoma, and glioblastoma. Cancer suppressor genes are recessive genes which may be lost in familial or sporadic cases. إذا كانت بالجروث inhibitory pathway تشمل لنا regulatory cell cycle اللي هو الريتينوبلاستوما gene, regulated cell cycle and apoptosis اللي هو P53, block growth factor signal أو اللي هو transforming growth factor beta, and ABC regulate beta catenin. They are present in the form of adhesion molecule in the cytoplasm or in the nucleus and stimulate proliferation.
Retinoblastoma gene exhibit in active non-phosphorylated and inactive phosphorylated form. Active phosphorylated retinoblastoma gene bind to transcription factors and lead to no transcription. Inactive phosphorylated retinoblastoma release transcription factors lead to the transcription of the DNA. This is a trigger at G1 بالgrowth phase 1 pushing the cell into the synthetic phase يعني تدخلها إلى السيل سايكل. هذه هي هنا المخطط اللي يشوفنا شلون السيل سايكل وهذا ماخذيه احنا قبل انه الجي 1 تعبر الى الاس الى السينثيتيك عن طريق سبيسيفيك سايكلين واكو انهبيتورز واكو تعبر بعدين الى الجي 2 زين وبعدين الى الميتوسيس ويصير بها ميتوتيك ديفيجن. فهنا شلون يكون هو الهايبوفوسفوريليتد يتحول الى الهايبرفوسفوريليتد ريتينوبلاستوما جي. Hypophosphorylated retinoblastoma complex to the E2F transcription factors bind to the DNA and inhibit the transcription of gene whose products are required for the synthetic phase of the cell cycle. When this gene is phosphorylated by the cyclin D, cyclin-dependent kinases 4 and 6, and cyclin E, cyclin-dependent kinase 2 complexes, it releases E2F. This will activate the transcription at the synthetic phase gene. The phosphorylated form of RB gene is inhibited by cyclin-dependent kinase inhibitors. Because they are inactive cyclin complexes, virtually all cancer cells show dysregulation of the growth 1 to the synthetic checkpoint owing to the mutation in one of 4 genes that regulate the phosphorylation of RB gene. These genes are POX, epithelial growth factor, or epidermal growth factor, and platelet-derived growth factor. Summary for the function of the RB gene. Loss of normal cell cycle control is central to malignant transformation, and at least one of the following is mutated in most human cancer. Either cyclin D or cyclin-dependent kinases 2, 4, or 6, retinoblastoma, or the inhibitors. P53 is a negative regulator of cell cycle normally present in the low level with short half-life. Non-functioning mutants have long half-life and accumulate in cell. This is called molecular policeman of the cell. وهذا احنا حاكين عليه سابقا بالcell cycle. Preventing genetically damaged cell from progressing through the cell cycle. It is a negative regulator of cell cycle normally present in low level with short half-life. Non-functioning mutants have long half-life and accumulate in the cell, called policeman of the cell, preventing genetically damaged cell from progressing through the cell cycle. The mode of action, normal P53 bind to the DNA, P21 and GAD45 transcription leading to the delay in the cell cycle. More time for repair ترجع السيل إلى normal. إذا failure of the repair يصير عندنا apoptosis وإذا fixed mutation it will lead to the neoplasia. Acquired mutation نشوفها بالCA colon بالbreast بالlung and leukemia. Inherited mutation it will be found in Lee-Frumani syndrome, sarcoma, leukemia, breast, and brain cancer, and may be blocked by some DNA viruses. هذه هنا نبدأ يشرح لنا شلون يصير عندنا DNA damage ويبدي الفانكشن of the P53. وشلون يسوي لنا ريبير للسيل. طبعا يحفز لنا الابوتوسيس إذا كانت abnormal، وإذا كانت repairable يصير بها repair، وإذا repairable تروح إلى الابوتوتيك pathway، ولكن في حالة إنه يكون mutation it will lead to malignant transformation. هذا طبعا نفس الكلام اللي يوضح لنا إياه بصيغة أخرى، إنه هو activation of normal P53 by DNA damage agent or hypoxia to the cell cycle are best and G1.
and induction of DNA repair by transcriptional upregulation of the cyclin-dependent kinase inhibitor اللي هو B21 and the GAD45 gene. Successful repair of the DNA allowed the cell to proceed within the cell cycle. If it is failed, it will activate apoptosis, and if it is a mutant, it will lead to unrepairable cell and cell proliferation and development of the malignant neoplasm. The role of ABC in regulating the stability and function of beta-catenin are components. This is the ABC and beta-catenin are components of the Wnt signaling pathway. In the resting cell, beta-catenin form a macromolecule complex containing the ABC protein. This complex leads to the destruction of beta-catenin, and intracellular level of beta-catenin are low. When the cells are stimulated by secreted Wnt molecules, the destruction complex is deactivated, and the beta-catenin degradation is failed, and the cytoplasmic level will be increased. It will be translocated to the nucleus, where it binds to the TCF receptor and a transcription factor that activates several genes involved in the cell cycle. When the ABC is mutated or absent, the destruction of beta-catenin can't occur, and the beta-catenin translocate to the nucleus and co-activate genes that promote the cell cycle, and cells behave as if they are under constant stimulation by the Wnt pathway. هذا هنا الدايجرام يوضح لنا الوينت ريسبتور والايكالهرين and the beta-catenin inside the cell. نفس الكلام اللي شرحناه، اما انه يكون no proliferation او اذا كان موجود وسوى لنا signaling وزاد الليفل مالته راح يسوي لنا proliferation. اوكي. Apoptosis gene. These are genes involved in the programmed cell death, promoting or suppressing this process. اللي هي الفاكس والBCL2 والBCLX والPALT مجموعة هي. BCL2 prevent apoptosis, prolong cell life, and activated by a translocation of between chromosome 18 and 14 occur this in low-grade B-cell lymphoma. DNA repair gene repair mutation and other genes preventing them from continuing in further cell cycle. Defective DNA repair lead to the genomic instability and inability or enable for malignancy. These include nucleotide excision repair gene, damaged by UV light, and this gene is defective in xeroderma pigmentosa. Damaged by ionizing radiation نشوفها بالبلومز syndrome. Mismatch repair gene. This repair error in pairing of nucleotides during cell division اللي هو الجوانين and tyrosine instead of adenine and tyrosine. هذا نشوفه بالhereditary non-polyposis colonic carcinoma. BRCA1 نشوفها بالfamilial breast cancer and ovarian cancer. BRCA2 in breast cancer in both sex, prostate, ovary, pancreas, and stomach CA. Both are important in repairing breaks in DNA, but are rarely inactivated in sporadic cases. Telomerase. These are specialized structures at the end of the chromosome, which are shortened after each division and may play a role in determining the life of individual cell. This is prevented by telomerase enzyme. Majority of cancers have an increased level of telomerase. هذا هنا يوضح لنا انه كل ما يزداد التيلومريز لينث يقل بازدياد السيل ديفيجن. زين؟ يصير به decline ما عدا بالكانسر سيل. Telomerase hypothesis and proliferative capacity. The telomerase length is plotted against the number of cell division. In the normal somatic cell, there is no telomerase activity. ما عندنا إحنا بالsomatic cell. And telomerase progressively shorten with increasing cell division until growth arrest or senescence occur.
germ cell will stem cell having telomerase activity, but only germ cell have a sufficient level of this enzyme to maintain telomere length indefinitely. Telomerase activation in cancer cell turn off the telomeric clock that normally limits the proliferation or the proliferative capacity of somatic cell, resulting in tumor cell immortalization. This is the hereditary familial polyposis coli. This is the gross appearance of the colon. The entire colon containing large amount of polyps. All these polyps are small and they are sessile. شوفوها هذه مجموعة من البوليبس، طبعا تعبر ال100 بوليب، أكثر من 100 بوليب. هذا يسموه hereditary familial polyposis coli. It is risky and may progress to malignancy. Evasion of apoptosis. The mechanism that used by tumor cell to evade cell death, it is reduced CD95 level, inactivation of death-induced signaling complex by FLICE or FLICE protein, reduced egress of cytochrome C from mitochondria, owing to upregulation of BCR-2, reduced level of pro-apoptotic facts owing to the loss of B53, loss of ABAF1, and upregulation of inhibitors of apoptosis. هذه هنا أيضا الدايجرام ده يوضح لنا إنه عفوا الستريس الكيميكالز تسوي لنا DNA دمج يشتغل بها البي 53 يصير عندنا ريسبونس يشتغل على الميتوكوندريا راح يحفز لنا الباكس والبي سي ال 2 والبي سي ال اكس. وكذلك انه اذا صار عندنا ارتباط الفاس اوت تو ذا فاس ريسبتور راح يصير عندنا activation of brocaspase 8 يتحول الى الكاسبيز 8 وهذا ايضا يشتغل على الميتوكوندريا ويحفز لنا it will all lead to the activation of caspase 9 وال8 وال9 راح اثنيناتها تحفز لنا البروكاسبيز 3 انه يتحول الى كاسبيز 3 اللي هو الاكتف فورم وبالتالي يصير عندنا death of the substrate and apoptosis. اوكي شكرا جزيلا. هذه هي نهاية المحاضرة الثانية.